just got some bad news that some people are using the trade law and they've been going breaking churches. We have seen videos circulating on Twitter, on Instagram, on social medias showing authorities breaking churches, breaking temporary buildings in the city. So this has caused a lot of mayhem in the community. So Pastor Robert Kayanja has come out to confirm, to respond to these authorities. More Kampala City Authority, kiosks, temporary buildings, these roadside vendors were asked to vacate immediately so that they can clean up the city. But now look, bantu bangi bebawa warning zino naye ne bajja nga beesuulirayo gwa Nagamba era nga abasinga babadde balemera ku nguudo balema okugyawo bukioski bwabwe naye bayita mu tteeka ery'ebyobusuubuzi trade laws. So there are some individuals who have extended their power to even breaking churches, because we know churches, many churches, especially, across Uganda, do not have temporary, permanent buildings. Abamu babera mu biwempe, mu bibaati, bakubawo so that they can they can have a place of worship. But look, abebuyinza across Uganda, tulabye video nga zicirculating zibyetiye zigenda zirumba amaka g'abantu, ebizimbe ebyo ebitali mateeka nga mutwadde n'amakanisa nga bagenda bagakola ki bagateeka ku ttaka. So Pastor Robert Kayanja abagumizza era bw'ati wabagambye nti temweraliikirira ensonga eno twagitegedde, temulowooza nti tuli kwesuulirayo gwa Nagamba oba twebase. Ensonga eno tugitutte mu b'obuyinza kubanga waliwo abali okisussa ng'etteeka teryagambako kumenya makanisa, wabula bagamba okumenya ebyo ebizimbe ebiri mu road reserves, ebiri ku makubo ebitatukagana na mutindo. Naye ate abamu extendinze ne batandika okumenya amakanisa. Era bu video tuze tubulabako abantu nga beekubira endulu, abantu bali kaaba, abantu bali frustrated. Kale no Robert Kayanja asuubizza abalokole mwenna naddala nga temulina makanisa gali permanent, temunaba kuzimba, ne mbadde musabira mu kiwempe, mbadde musabira mu kibaawo, mbadde musabira mu mabaati, nabagamba ensonga yamwe eno aligikolako era bagitutte dda mu b'obuyinza okulaba nti nno bano abakola effujjo, abakola ebintu bino basitopinga bunnambiro kubanga etteeka teryagambako kumenya makanisa. I can say this. I got to know on Monday, I believe. So yesterday, I and some few leaders, we have already responded to the authority to rectify that mistake. So we know the cities must be cleaned from kiosks and stuff like that, which are not supposed to be there, which are not licensed. Yeah, they shouldn't be in places. But most churches there, which has been broken with the videos that I've seen, they are nowhere, even some of them are not even in the city. Ate teryagambako kugenda nga bamenya amaka g'abantu, wabula etteeka ligamba kujjawo ebyo ebiri mu road reserves n'okujjawo ezo temporary structures eziri ewatakkirizibwa. Naye olina ettaka lyo omuntu akulumbye ate ajjewo ekizimbe kyo. Kale abalokole abagambye mubeere bagumu. Ensonga eno egenda kukwatibwako. Ensonga eno egenda kukola ki? Egenda kugonjoolebwa. Naye ng'ate era ne gavumenti, kino kigenda eri gavumenti era nga tugikubira omulanga. Abantu abali ku nguudo, abantu babadde okolera ku nguudo si kirungi nadda mu road reserves, naye ate kati waliwo abantu abali okukosebwa in the way that nti bano ab'ebyobuyinza bajja ne boonona bizinesi z'abantu saako n'okuba abantu.
naye nga mulimu abantu abo wansi abatalina wa kujja kyakulya, abantu abo wansi abatalina nga ye kyaluubirirwa ye bambi embeera ye aliwo kwaka akadaala kyokka omugobye agendewa. Gavumenti teyateekawo nnambika nnungi nti abantu bano baba bavuddewo ku makubo bagendewa. Abantu abasinga tebalina capital zigenda kupangisa oba rent agenda kupangisa mayumba oba masitowa oba maduuka kubanga ga bbeeyi. Ojja sanga omuntu alina akadaala ku kkubo n'oyagala agenda apangise edduuka ery'emitwalo 2, 3, 4, 5 nga naye omwezi tazikola. Kati mulimu abantu bano abawagira gavumenti. Bawagira gavumenti naye ate akaluwe kawedde ate gavumenti etandise bayisa bubi. Ndowooza wabeerewo ennambika ate si gavumenti providing support abantu bano nti woova wano ogenda obeere wali. Oba kale babakolereyo obutale ng'obutale buno nga bwa muntu wa wansi. Nojja kusanga n'obutale ababulimu nga nabo baani akumanyi. So nga waliwo bano abantu nga ye talina na muntu gw'amanyi naye ng'asazeewo yeeyize ku kkubo. Kyokka emmaali ye akasente ke kakapito ke okoonoonye. Abantu baddewa. Gavumenti abantu baddewa. So I don't understand why someone will extend his mandate beyond that, causing unnecessary stress to communities. So we have already responded and we are waiting for the response. So pastors, wherever you are, don't think we are sleeping. We've got information and we reacted and we know something good is going to come out. Nenga watu Pastor Robert Kayanja weyagumiza abalokole specifically badde njagala video no gikolera eri balokole abasabira mu makanisa nga tegannaba kuggwa. Pastor Robert Kayanja yagambye yayogeddeko ne Pastor Patience Museveni ono nga Your Covenant Church Luzira yabudde na mutungo Luzira erudde yabudde nategeeza nti yayogeddeko naye era n'agamba ensonga zino bagenda zituulamu ng'abalokole baleme okweraliikira ensonga eno bagenda gikwasaganya okulaba nti nate abalokole tebasengula saako n'okumenyebwa amakanisa gaabwe olw'okuba gakyali temporary olw'okuba tebanakuzimba bizimbe kubanga kati etteeka ery'ebizimbe lyaze nti kati wobanga ogenda kuzimba ekizimbe olina okusooka okubeera ne plan ey'ekizimbe certificate okuva ewa electrical engineer, certificate okuva mu NEMA, certificate ziringa 5 zolina okubeera nazo. N'okuyingira ekizimbe weetaaga okufuna olukusa. Ojja kuzimba ekizimbe bamale bagiba kirambule kibanga tekituukaga na mutindo ate baddemu bakimenye. Tulabye amakalina ge babadde bamenya. Kati ekyo gavumenti kyeri okukola nti okuyingira ekizimbe kyonna wadde nnyumba yo olina okukola ki? Olina okusooka okugenda mu gavumenti n'ekuwa olukusa kiyingira n'okutandika okuzimba kyekimu. Era waliwo ettaka measurements ezitakkirizibwako kati kuteekako kizimbe. Olina okuteeka ku ttaka ekizimbe ku ttaka ng'ettaka lyemala ng'era waliwo space emala. Kale eno geego gamu ku mateeka agafuga eby'ettaka ge baleese agafuga enzimba y'amayumba sako n'ebizimbe mu Uganda. Era nga zino action zonna eziri okukolebwa okumenya abantu, okumenya amakalina, okumenya amayumba, okusiba abantu byonna birigwa mu tteeka eryo sako n'etteeka ery'ebyobusuubuzi. Okitegeera kale no zeeze ensonga eziri mu Uganda ezeetaaga okukolebwako amangu ddala. Gwe kikyolowooza ku bino ebiri okukolebwa mu Uganda ojja kubaweereza message yo ku 0783331207. Obanga tunaba ku subscribing, kindly hit that subscribe button. Don't forget to turn on the notification bell so that you don't miss content that we upload here. Njagala nkusibire wano era Katonda akunkolera obulungi obutagambika. Tusinkana ate mu video enaaba eddako.